வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அக்கவுண்ட்ஸ் வித் ஐஷ். TANCET MBA 2026 எழுதுகிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே நமக்கு வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது அன்அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீ. ஸோ நான் சொல்லியிருந்த மாதிரி இன்னைக்கு நான் காட்ட போகிற ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே எதுவுமே வந்து இட் இஸ் நாட் அஃபிஷியல். லைக் ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் நம்மளுக்கு ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க TANCET அண்ணா யூனிவர்சிட்டி மூலயமா. அண்ட் அதுலேருந்து ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதுக்கப்புறமா மெயில் பண்ணி அண்ட் ஃபைனலாக நம்மளுக்கு ரிசல்ட் வரும்போது தான் தெரியும் ஒரிஜினலாக எது நம்மளுடைய ஒரிஜினல் ஆன்சர் கீ அப்படின்றது. ஸோ புரிஞ்சுதுங்களா? ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது இட்ஸ் ஆல் டென்டேட்டிவ். So we will start the session and hope session join பண்ணவங்க எல்லாமே Accounts with Aish YouTube சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் நீங்கள் புதுசாக வந்திருந்தீங்க அப்படின்னா மேக் ஷோர் நீங்கள் Accounts with Aish YouTube சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அக்கௌண்ட்ஸ் ரிலேட்டட் வீடியோ, காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் வீடியோ, உங்களுக்கு வந்து நிறைய எக்ஸாம் ரிலேட்டட் வீடியோ வந்துட்டே இருக்க லைவ் செஷன்ஸ் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த செஷன் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் TANCET MBA எழுதியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? இப்போ செஷனுக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு 5 செக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கமெண்ட் செக்ஷனில் ஐ கேன் சி அ லாட் ஆஃப் questions. So let me complete and we will start. So percentage எவ்வளோ எடுக்கணும் அப்படின்றத நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறது தான். ஒரு இயருமே நம்மளுக்கு வந்து இட் வில் பி சேஞ்சிங். நம்மளால் கரெக்டாக இந்த இயரில் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எடுத்தால் இந்த காலேஜில் சேரலாம் அப்படின்றத நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால் இட்ஸ் சேஞ்சிங். லைக் ஒவ்வொரு இயருமே இட்ஸ் சேஞ்சிங். ஓகேங்களா? ஸோ மார்க்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் பொறுத்த வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு இது வந்து லாஸ்ட் செஷனில் சொல்லியிருக்கணும். நிறைய பேர் எக்ஸாம் எப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா இட் வாஸ் ஈஸி. மாடரேட் வந்து ரொம்ப கம்மி பேர் தான் சொன்னாங்க. பட் மெனி பீப்புள் செட் தட் த எக்ஸாம் வாஸ் வெரி வெரி ஈஸி கம்பேரிட்டிவ் டு 2026 வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும்னு நினச்சோம். பட் இட் வாஸ் ஆப்போசிட். ஸோ 2025 தான் நம்மளுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது வென் கம்பேர்ட் டு 2026. ஸோ இந்த வருஷம் வந்து இட் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி ஈஸி. அண்ட் I think many people were actually saying that they wrote 95 questions, they wrote 50 above questions. Normally வந்து we used to write maximum 60 to 65 அவ்வளோதான் நம்ம questions எழுதுவோம். பட் இந்த வாட்டி it was like completely different and we had a complete scenario, ஒரு different scenario இருந்தது that we are having like நிறைய கட் ஆஃப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. The reason என்ன அப்படின்னா கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸி, அதனால மட்டும்தான். ஓகேங்களா? ஸோ எப்படி கட் ஆஃப் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் லைக் எவ்வளோ பேர் வந்து கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுறாங்களோ அதுலேருந்து தான் கட் ஆஃப் வரும். பட் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ரிசல்ட்ஸில் வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா பர்சன்டைல் தான். பர்சன்டைல் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா கட் ஆஃப் வச்சு கிடையாது. இட் இஸ் லைக் எவ்வளோ பேர் எக்ஸாம் எழுதியிருக்காங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம வந்து we will start with the session. ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி that first நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா we have, let me just delete this. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்டு பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் தான். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி தான் இருந்தது உங்களோட பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ். அண்ட் இதில் வந்து நம்மளுக்கு they had like 4 ஆப்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. அண்ட் இந்த வாட்டி நம்மளுக்கு லாஸ்ட் ஆப்ஷனில் மேஜர் அசம்ஷன் வந்திருந்தது. ஸோ இந்த வாட்டி நம்மளுக்கு என்ன வந்திருந்தது அப்படின்னா they gave us the
they gave us a one page தான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா உங்களுக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா நடுவுலலாம் எவ்வளோ கேப் இருந்தது பாத்தீங்களா. ஸோ அப்போ 1 page தான் நம்மளால சொல்லவே முடியும். ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்மளுக்கு வந்து பிசினஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸே கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அந்த லெவலுக்கு தான் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ லெட் ஸ்டார்ட். ஸோ இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிசினஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ்ல நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா, இட் வாஸ் லைக் a team of scientists. It was led by who led அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் அமீலியா கேட்டர் அப்படின்றவங்க. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, டு அன்கவர் த லாஸ்ட் சிட்டிஸ் ஆஃப் எல்டோரியா. ஓகேங்களா. ஸோ அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்ல வந்து எந்தெந்த சிட்டிஸ்லாம் வந்து இட் வாஸ் அன்கவர் அப்படின்றது தே ஆர் ஃபைண்டிங். அண்ட் இது வந்து எந்த பேசிஸ்ல அப்படின்னா, டிஸ்பைட்ஸ் ஹெவி ரெயின்னால டேஞ்சரஸ் வைல்ட் லேண்ட், ஷார்டேஜ் ஆஃப் சப்ளைஸ், அதுக்கப்புறம் ஸோ இந்த மாதிரி சில ப்ராப்ளம்ஸ்னால எப்படி அப்படின்றத தே ஹவு தீஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் பீங் ஃபேஸ்ட். And then they are also talking about the civilization, peaceful civilization. எல்டோரியாவுடைய ஒரு peaceful civilization பற்றி சொல்றாங்க through the discovery of golden amulet and ancient runes. ஸோ ஹோப் உங்கள் டவுட்ஸ் எல்லாத்துமே நீங்கள் வந்து கீழே சாட் பாக்ஸில் போடுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். because I can see some message. ஸோ இங்கே வந்து டீம் மெம்பர்ஸ் வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்கிறோம்ல. ஸோ அப்போ இந்த டீம் மெம்பர்ஸை பற்றி நம்ம பேசும்போது ஈச் டீம் மெம்பர்ஸ் வந்து ஆர் ஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ். ஓகேவா. ஸோ தே ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ். ஸோ டாக்டர் கேட்டர் வந்து நாலேஜ், டாக்டர் ரம்யா it's craved by recognition, and Mark the tech expert. ஓகேங்களா. ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து they have like described. ஸோ எப்படி வந்து இந்த சேலஞ்ச் எல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி how they can continue the mission successfully அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு வந்து இங்க வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, they have given. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஓவரால் பிக்சர். ஓகேங்களா. ஆஃப் அவர் பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்டோரியாஸ் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர். ஸோ வாட் வுட் பி திஸ்? அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்டோரியாஸ் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர். ஸோ நம்மளுக்கு 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து மேஜர் ஒப்ஜெக்டிவ், செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து மேஜர் ஃபேக்டர், தேர்ட் ஆப்ஷன் சி பார்த்தீங்கன்னா மைனர் ஃபேக்டர், அண்ட் ஆப்ஷன் டி பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் அசம்ஷன். ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது. So let's continue the session. So இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா we were talking about the correct answer. கரெக்டுங்களா. ஸோ லெட்ஸ் ஜஸ்ட் கண்டினியூ குவிக்காக நம்ம வந்து ஆன்சர்ஸ் பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்டோரியாஸ் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர். ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு இந்த 4 ஆப்ஷனில் எது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு வந்து they are asking us. கரெக்டுங்களா.
அப்போ இந்த 4 ஆப்ஷன்ல இருந்து we have to choose any one for the particular question. ஸோ அதை எப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியணும். தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் we can do this. கரெக்டுங்களா? ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்க்குறோம். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்டோரியாஸ் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? 4 ஆப்ஷனில் ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? வாட் வுட் பி த கரெக்ட் ஆன்சர்? ஸோ நம்மளுக்கு இந்த ஒரு சம்மரி, அதாவது இந்த பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸில் நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் வாட் இந்த எல்டோரியா அப்படின்ற ஒரு இடத்தினுடைய ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி தான் அண்ட் தேர் கல்ச்சர். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்டோரியாஸ் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி பி ஆப்ஷன் ஏ. ஸோ ஆக்சுவலி லெட் மீ ஜஸ்ட் சேஞ்ச் திஸ் இஸ் a little bit blurry, அதனால தான். Okay, this is not getting deleted. Wait a second. So first one வந்து option A. ஓகேங்களா? which is the major objective. ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு சில ஆன்சர்ஸ் வந்து they could change and also give. நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக சொல்லிட முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ they can change also and they can give. ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு போயிடலாம். செகண்ட் கொஸ்டின்ல நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஸோ செகண்ட் கொஸ்டினோடைய கரெக்டான ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? தே ஆர் டாக்கிங் அபவுட் டாக்டர் அமீலியா கேட்டர் லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸை பற்றி பேசுகிறாங்க. ஸோ அவங்கள தான் நம்ம மேஜராக ஃபஸ்ட்டு எடுத்து பேசுகிறோம். அப்போ ஆப்வியஸ்லி இட் வுட் பி ஆப்ஷன் பி, மேஜர் ஃபேக்டர். ஓகேங்களா? இதில் வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுறோன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நீங்கள் ஆல்ரெடி பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா திஸ் வுட் பி அ வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் thing. Just a second. So let's just look at it further. ஸோ உங்களோட ஆன்சர்ஸ்லாம் நீங்கள் என்ன போட்டிங்க அப்படின்றதையும் எனக்கு நீங்கள் சொல்லலாம். If you wanted, you can just tell me.
So let's just move ahead with the next question. So next question பாருங்க, உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் யோர் தேர்ட் கொஸ்டின். ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, what they are talking in the third question, the impact of monsoon rains on the expenditure. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து மான்சூன் ரெயின்ஸை பற்றி பேசுகிறோம். ஸோ இப்போ அந்த ஃபாரஸ்ட் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் அது எல்லாமே நம்ம ப்ராப்பராக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ரெயின் அப்படின்றது இட்ஸ் அ மேஜர் ஃபேக்டர். ஸோ இதுக்கும் வந்து ஆப்ஷன் பி மேஜர் ஃபேக்டர். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஸ்டின், த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் தி கோல்டன் அம்யூலண்ட். ஸோ அம்யூலண்ட் அப்படின்றது இட்ஸ் நத்திங் பட் அ கோல்டு ஆப்ஜெக்ட் அந்த மாதிரி. ஓகேங்களா. ஸோ அதை பற்றின ஒரு விஷயம். ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு மேஜராக தே ஆர் டாக்கிங் அபவுட். கரெக்டுங்களா. ஸோ அப்போ வாட் வுட் பி தட்? ஸோ லெட்ஸ் ஜஸ்ட் கண்டினியூ வித் இட். ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஸோ இது எல்லா ஆன்சர்ஸுமே ஃபார் டென்டேட்டிவ் பர்பஸ் ஒன்லி. ஸோ டோன்ட் டேக் எனி ஆன்சர்ஸ் ஃபார், பிகாஸ் நம்மளுக்கு தெரியாது வெதர் தீஸ் ஆன்சர்ஸ் ஆர் கரெக்ட். நம்மளுக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டு தே வுட் ஆப்வியஸ்லி சே எஸ். So next fourth question பாருங்க. So let me just give you the fourth question answer. So fourth question, the significance of the golden amulet அப்படி நம்ம சொல்லும் போது, just a second I will. So அப்போ இதுவும் again வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா it is your major factor. ஏன்னா அதை பற்றி தான் நம்ம பேசுகிறோமே. நெக்ஸ்ட், Dr. Ramirez role as a translator. So இவருக்கும் should be major factor தான் வருது. All these things are an important part. Next, Mark's technological expertise. This would again go with option B, major factor. ஓகேங்களா. Next, Dr. Carter's motivation for leading the expenditure. ஸோ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா டாக்டர் கேட்டர் பற்றி நம்ம பேசும்போது இட் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ, இட் வுட் பி யோர் மேஜர் ஒப்ஜெக்டிவ் ஆகுது. ஓகேவா, மேஜர் ஒப்ஜெக்டிவ் ஆகுது. கிளியர். Major objective. ஸோ கொஞ்சம் இப்போ குவிக்கராக நம்ம பார்த்துட்டு போவோம் ஆன்சர்ஸ். so that we can complete it. So let's quickly complete the session. So let's just continue it. So next 8th one பாத்தீங்க அப்படின்னா challenges posed by dangerous wildlife.
அப்படின்றத நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 8th one வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் would be your minor factor. ஓகேங்களா? 8th one is option 8th one would be option, உங்களுக்கு இங்க இருக்கு பாருங்க ஆப்ஷன்ஸ், ஆப்ஷன் சி மைனர் ஃபேக்டர். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் 9th ஒன் வந்து unearthing தி ஏன்ஷியன்ட் லைப்ரரி அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன வரும்? 9th ஒன் ஏன்ஷியன்ட் லைப்ரரி பத்தி சொல்றாங்க. unearthing தி ஏன்ஷியன்ட் லைப்ரரி. எனி ஐடியா? ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஏன்ஷியன்ட் லைப்ரரி பற்றி தான் நம்ம வந்து வி ஆர் டாக்கிங் ஃப்ரம் தி ஃபர்ஸ்ட். சரிங்களா? ஸோ அப்போ இட் வுட் பி ஆப்ஷன் ஏ. இட் இஸ் யோர் மேஜர் ஒப்ஜெக்டிவ். ஓகேவா? கிளியர்? நெக்ஸ்ட் 10th ஒன் பாருங்க, இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டீம் ஒர்க் அண்ட் camaraderie. So it would be your option B, major factor. டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண தெரியணும், அப்பதான் நம்மளால அட்டென்ட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் எல்டோரியாஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன் தி டீம் members. Eldoria's influence on the team member. So 11th question நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். So 11th one would be your major factor. Option B, major factor. ஓகேங்களா? Next 12th one, Dr. Ramri's craving for the recognition. So இதெல்லாம் என்னவா இருக்கும்? These would be your recognition அப்படின்றது தான் உங்களுக்கு வந்து இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா it would be what? Major objective ஆகுது. புரிஞ்சுதுங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு டென்டேட்டிவா ஆன்சர் இது நம்ம வச்சிருப்போம். அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு வரும்போது நம்ம அதை செக் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் 13th question பாருங்க, யூஸ் ஆஃப் ரீபர்பஸ் ட்ரோன் ஃபார் சப்ளைஸ். 13th one, repurposed drone for supplies. ஸோ இங்க பாருங்க, இந்த கொஸ்டின்ல நம்மளுக்கு சப்ளைஸை பத்தி ஏதோ ஒன்று இருந்தது, நம்ம எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருந்தது. So it would be your minor factor. Okay, 13th one, use of repurposed drone would be your minor factor.
Next, marks earning for adventure. Earning for adventure அப்படின்றது 14th question. அதுக்கு என்னவா இருக்கு? Adventure. So question number 13 பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மைனர் ஃபேக்டர். ஓகேங்களா? question number 14 வந்து இங்க வந்து அட்வென்ச்சர் அப்படின்றது வந்து எதுவா வருது அப்படின்னா it would be your 14 பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் A, major factor. Sorry, not major factor. Option A is major object. Clear? Next, 15th question. Eldoria's influence on transforming lives. So 15th one, Eldoria's influence on transforming life would be a option B, major factor. Okay. Next, question number 16, the hidden chamber as a turning point. Question number 16, the hidden chamber as a turning point. This would also be option B, major factor. Next, 17th question பாருங்க. The impact of Eldoria frescoes on the team. So this would be option C, minor factor. ஓகேங்களா? So let's move ahead with the 18th question. Dr. Catter's insight from disappearing hieroglyphs. So 18th question oda correct answer option B. It's major factor. ஓகேங்களா? Next, 19th, the role of technology in the expedition success, option B. Technology would be a major factor. Next, the emotional connection with Eldoria's civilization, 20th question, is again option B, major fact. So நம்மளுக்கு வந்து 20 questions business situation analysis, it's over. புரிஞ்சுதுங்களா? 20 questions are over. Clear till this செஷன் இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க செஷனை லைக் பண்ணிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் TANCET MBA எழுதுனாங்களோ இந்த அன்அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீயை ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களுக்கும், ஸோ தட் அவங்களுக்கும் ஒரு ஐடியா இருக்கும். ஸோ இதில் நீங்கள் மேஜராக பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேஜர் ஒப்ஜெக்டிவ் ஆப்ஷன் ஏ நம்ம எதுக்கு கொடுத்துருக்கோம்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்டோரியாஸ் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர். அதுக்கப்புறம் வேற என்ன மேஜர் ஒப்ஜெக்டிவ்னா டாக்டர் கேட்டர்ஸ் மோட்டிவேஷன் ஃபார் லீடிங் தி எக்ஸ்பெடிச்சர். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பாருங்க அன்அர்த்தனிங் தி ஏன்ஷியன்ட் லைஃப். ஸோ என்னென்ன just a second, this is not getting deleted. Okay, I will change the color. So எந்த இதுக்கெல்லாம் நம்ம மேஜரான ஒப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்றது கொடுத்தோம் அப்படின்னா it is first questionக்கு கொடுத்தோம். I think it's not changing. Okay, it's not changing. Okay va, so appo what did we give? So first question ku நம்ம கொடுத்திருக்கோம். அதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து we gave major objective for 7th question
and then we gave for 9th question. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்ஸ் ஏர்னிங் ஃபார் அட்வென்ச்சர் அதுக்கு கொடுத்தோம். அண்ட் நீங்கள் நடுவில் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க, ரம்ரிஸ் கிரேவிங் ஃபார் ரெகக்னிஷன். அண்ட் அதோட வி டி நாட் கேவ் எனி ஒப்ஜெக்ஷன். அதாவது ஒப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின் வந்து மேஜர் ஒப்ஜெக்டிவ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம 7th கொஸ்டினுக்கு கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் தென் வி கேவ் ஃபார் 9th கொஸ்டின். And then we gave for 12th question and finally for 14th question. Which எல்லாத்துக்குமே it was major factors தான் இருந்தது. மைனர் ஃபேக்டர் வந்து 2-3 கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், அவ்வளோதான். ஸோ ஹோப் இதில் வந்து ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும். இப்போ வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பேசேஜ் காம்ப்ரிஹென்ஷனுக்கு போயிடுவோம். ஸோ டக்குன்னு நம்ம வந்து பேசேஜ் காம்ப்ரிஹென்ஷன் முடிச்சிடுவோம். பிகாஸ் நம்ம பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷனில் கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுனால இது டைம் ஆகிடும். ஸோ அதனால தான். ஸோ 21st கொஸ்டின் வந்து ஆப்ஷன் சி. நெக்ஸ்ட் 22nd கொஸ்டின் ஆப்ஷன் சி. 23rd question option C. 24th option B. ஓகேங்களா, ஆப்ஷன் பி. நெக்ஸ்ட் 25th ஆப்ஷன் ஏ. ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து நம்ம இப்போதைக்கு டென்டேட்டிவாக தான் வச்சுருக்கோம். ஸோ இன்னும் ஃபைனலைஸ் பண்ணலை. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பேசேஜ் பாருங்க. 26th ஆப்ஷன் பி அக்ரிகல்ச்சர். 27th ஆப்ஷன் சி இம்ப்ரூவ்டு ஓவரால் ஹெல்த். 28th ஆப்ஷன் சி fossil fuels. 29 option C disruption of agriculture. 30th is option C, it disrupts the intricate web of life. So actually இது வந்து second passage. First passageக்கான option சொல்லிடுறேன். 21st option C, it has created a new opportunities and challenges. 22nd option C, critical thinking, problem solving and effective communication. 23rd, it requires self discipline and virtual collaboration. 24th, what opportunities that the digital age offers to graduates. இதுக்கு வந்து exploration of entrepreneurial ventures. 25th வந்து by avoiding change and maintaining the status quo. ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேசேஜ். இது செகண்ட் பேசேஜுக்கு நான் கொடுத்துட்டேன் ஆப்ஷன்ஸு. இப்போ வந்து தேர்ட் பேசேஜ் போகும். ஸோ 31st கொஸ்டின் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த தேர்ட் பேசேஜில் எல்லாமே ஆப்ஷன் சி தான். கிராஜுவேஷன் நீட் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் டெக்னிக்கல் அண்ட் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் டு த்ரைவ் இன் தேர் கெரியர். Next 32nd, graduates who can clearly articulate their thoughts have a distinct advantage in the workforce. 33, most projects involve individuals with various background and expertise, making teamwork crucial. 34th, adaptability allows graduates to quickly learn new tools, navigate challenge and embrace change. 35th question, graduates who can embrace change, seek growth opportunities and adapt excel in their career. Okay, let me just check once again. So 21st on the C, 22nd would be C again, 23rd is option D. Option C தான். It requires self-discipline and virtual collaboration. நான் first passage பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கேன் once again because 25th option parents சொன்னதுனால. So I'm just looking at that alone. So 23rd one correct தான். Exploration of 23rd one, it requires self-discipline and virtual collaboration is correct. 24th one, okay, so 25th one, by embracing changes. Shala பாத்தீங்கன்னா okay, this one would not come. Actually இதை நான் வந்து தப்பா சொல்லிட்டேன். Let me just clear this. So the correct answer is by embracing changes, learning from the failure and remaining adaptable. இதுதான் வந்து 25th. ஏன்னா they are asking for how you can graduate approach their career which should be adapted. So அதனால this is correct. ஓகேங்களா? Clear?
So this would be your second passage நம்ம பார்த்தது. ஸோ இங்கே வந்து கொஸ்டின் பாருங்களேன், 30th question correct. இந்த கொஸ்டின் பாருங்க, வாட் இஸ் த சிக்னிஃபிகண்ட் அவுட்கம் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்ட் கோஸ்டல் ஏரியாஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச்னால சிக்னிஃபிகண்ட் அவுட்கம் ஆன் கோஸ்டல் ஏரியாஸ் என்னவா இருக்கும்? ஸோ ஆப்ஷன் சி நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம். வி வில் செக், நம்மளுக்கு ஆன்சர் கீ வந்ததுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். ஓகே, 29 ஷுட் பி டிக்ரீஸ்டு சி லெவலான்னு கேட்குறீங்க. வெயிட் அ செகண்ட். பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸில் ஏதாவது சேஞ்ச் நீங்கள் வந்து யூ வாண்டட் மீ டு சே இன் பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ், அது இருந்துச்சுன்னா எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த டைமில். if there is any changes in business situation analysis, do let me know. ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த 29th கொஸ்டினுக்கு நம்மளுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி ஆப்ஷன் சி தான், டிஸ்ரப்ஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் தான் வரும். ஸோ நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணுவோம். வி வில் சி தி ஆக்சுவல் ஆன்சர் கி அண்ட் தென் வி வில் டிசைட் வாட் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போதைக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ பேசேஜ் 1 முடிச்சாச்சு, பேசேஜ் 2 முடிச்சாச்சு, பேசேஜ் 3 பார்த்துக்கோங்க ஒன்ஸ். ஸோ பேசேஜ் 3ல இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இது நம்ம பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வி வில் மூவ் ஹெட் வித் பேசேஜ் 4. ஸோ பேசேஜ் 4ல உள்ள கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் பிரதீஷ், நம்ம வந்து இது வந்து இட்ஸ் ஆல் வந்து நம்ம வந்து வி ஆர் டேக்கிங் கெஸ் ஒன்லி. ஸோ நம்மளால் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து அது வந்து மேஜர் ஒப்ஜெக்டிவ்னு சொல்லலாம், நம்ம வந்து அதை மைனர் ஃபேக்டர்னு சொல்லலாம். பட் நீங்கள் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அதை தான் மேஜர் ஒப்ஜெக்டிவாக கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் ஆல் யார் கொஸ்டின் செட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க என்ன திங்க் பண்ணுறாங்களோ அதுதான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கீயாக வருது தவிர நம்மளால் வந்து பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸில் மட்டும் நம்மளால் அதை வந்து சொல்லவே முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ தே மைட் ஃபீல் தட் ஆஸ் தி மேஜர் ஃபேக்டர். நம்ம வந்து அதை மேஜர் ஃபேக்டராக இல்லாமல் வேறு ஏதாவது ஆன்சர் சொல்லுவோம். ஸோ இட் இஸ் லைக் ஆல் சேஞ்சிங் தான் நம்மளுக்கு மோஸ்ட்லி. ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளால் பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் மட்டும் we cannot guess the perfect correct answer. ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஹெட் வித் தி 4th பேசேஜ்க்கு போயிடலாம். ஸோ 4th பேசேஜ் பாருங்க, ஜஸ்ட் லுக் அட் இட் குவிக்லி.
So fourth passage la parunga, first one vandu option that is 36th vandu option B, Mayan Empire. 37th question parunga, it is option B, spice route. Next 38th question, option C, Dravidian. And then 39th question vandu option B, there was a shared global architectural style. 40th question pathinga appadina, it is option D, vital water sources for the community. Clear? Clear? So we will wait for the official answer key. Adu varaikkum we will follow this. Until then we will wait for the official answer key. Okay Pratish. So now let's just continue. So நம்மளுக்கு வந்து fourth passage முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம mathematical problem side நம்ம போயிடுறோம். So let's just continue this. So இங்க வந்து actually there was actually in the mathematical problemsல நம்மளுக்கு 3 question வந்து they did not give the answers in the ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்து ஆன்சர்ஸ் கொடுக்கல. ஸோ நம்ம அதை பார்த்துட்டு வரும்போது அப்படியே we will see. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்க வந்து 41st கொஸ்டினுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ, ஓகேங்களா, விச் இஸ் ஏ அப்படின்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் 42nd கொஸ்டினுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ, ஜிஹெச் அதுதான் வரும். நெக்ஸ்ட் 43rd பாருங்க, இதுதான் வந்து இட் இஸ் the question is actually wrong. ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து we are getting இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டினோட ஆன்சர் வந்து we are getting 1 km/h நம்மளுக்கு வருது. பட் in the answer we do not have that. so நமக்கு 2 kilometers இருக்கு, 3 இருக்கு, 4 இருக்கு, 5 இருக்கு, பட் 1 இல்லாதனால இதுக்கு மோஸ்ட்லி வந்து they would give you marks. நீங்க வந்து அட்டென்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா they would give you marks. ஸோ சப்போஸ் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா மார்க்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ எப்பவுமே அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு மோஸ்ட்லி ஃபாலோ பண்றது. நீங்க அட்டென்ட் பண்ணி அந்த கொஸ்டின் வந்து ராங்கா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து எப்படி இருந்தாலும் மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஏன்னா மோஸ்ட்லி வந்து அட்டென்ட் பண்ணாதவங்களுக்கு இது வரைக்கும் மார்க்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எந்த எக்ஸாம்லயும் மோஸ்ட்லி ஜென்ரலா நம்மளுக்கு தர மாட்டாங்க. ஸோ நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இஃப் யூ ஹவ் அட்டெண்டட் இட் அண்ட் இந்த கொஸ்டின் வந்து ராங்னு இருந்தது அப்படின்னா, ஏன்னா ஆப்ஷன்ஸ்ல கம்பல்சரியே இல்லாதனால we can say this as they can give you marks for this. ஓகேங்களா, மார்க்ஸ் வந்து இதுக்கு தரலாம். கிளியரா? நெக்ஸ்ட் 44th கொஸ்டின் பாருங்க, ஆப்ஷன் பி 9:25 is the correct answer. 45th question, option C 4 hours is the correct answer. 46th question, option A 21,26. okay, 26th question A ன்னு சொல்றீங்களா? ஒரே ஒரு செகண்ட், we'll just see that. 26A, okay, which is the main reason behind the habit loss. okay, so we will see. question answer key Anna University நமக்கு ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா we will have a complete new analysis. so we will keep it into mind. so நம்ம பார்ப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போதைக்கு we are in the mathematical part. 41st கொஸ்டின்லேருந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ 45th கொஸ்டின் ஆப்ஷன் ஏ 21,26 தான் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் 47th கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுவும் அகெயின் இட் இஸ் அ ராங் ஆன்சர். ஆன்சர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கல, கொஸ்டினே வந்து இட் வுட் பி. ஸோ இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து we are getting 50%. ஆனால் நம்மளுக்கு இங்கே ஆப்ஷன்ஸில் எங்கேயுமே வந்து 50% இல்லை, 15 இருக்கு, 25 இருக்கு, 35 இருக்கு, 45 இருக்கு, 50 இல்லை. ஓகேங்களா? ஓகே, ஸோ ஓகே, ஸோ 36 ஷுட் பி டி. ஓகே, வெயிட், லெட்ஸ் ஜஸ்ட் see. ஸோ 36 வந்து டின்றீங்களா? Just a second, I'll just check again once. So the urban settlement at
Study provides archaeological evidence of sophisticated urban life during which historical period? Okay, wow. So yes, so I think we will see this particular question after when we receive it. ஓகேங்களா, ஆன்சர் கீ ரிசீவ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம செக் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, ஓகேவா? ஸோ 36th question we will see. யார் சொன்னா 30 not 30, yes 36 question உதயகுமார். we will see. இப்போதைக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் எது கரெக்ட்ன்றதை நம்ம வந்து we will see. tentative answer key வரும்போது we will have a complete analysis. ஓகேங்களா, ஸோ நம்ம வந்து அப்போ வந்து we will see that. ஓகே, we will see 36 என்னன்றதை நம்ம பார்ப்போம். Okay, fine. So we will see this particular 36th question நம்ம பார்ப்போம். So நமக்கு ஆன்சர் கீ டென்டேட்டிவாக ரிலீஸ் பண்ணும்போது we will check it. So let's just continue with what we were talking in this 47th question. பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 50% வந்து இல்லை கொஸ்டினில். So what we are going to be doing is we will be sticking on with இது வந்து கிரேஸ் மார்க்ஸ், அதாவது நம்மளுக்கு இதுக்கு மார்க்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் 48th கொஸ்டின் வந்து ஆப்ஷன் பி. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இந்த 48th கொஸ்டினும் அண்ட் தென் 59th கொஸ்டின், இந்த ரெண்டு கொஸ்டினுமே இட் வாஸ் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு வந்து ஒரு புது கொஸ்டினா கேட்டிருந்தாங்க. இது வரைக்கும் வந்து எந்த ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்லையும் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டதே கிடையாது. ஸோ இட் வாஸ் ஆக்சுவலி அ நியூ டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஓகேங்களா, நிறைய பேர் வந்து இது அவுட் ஆஃப் சிலபஸ்னு சொல்லலாம், பட் இட் வாஸ் ஆக்சுவலி அ நியூ டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். நம்மளுக்கு நம்பர் சிஸ்டம்லேருந்து ஒரு தியரிட்டிக்கல் ஃபார்ம்ல தே வேர் ஆஸ்கிங் திஸ் கொஸ்டின். ஸோ ஆப்ஷன் பி, த ஸ்மாலர் வேல்யூ இஸ் சப்ராக்டட் ஃப்ரம் தி லார்ஜர் வேல்யூ. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் 49th கொஸ்டின் பாருங்க. 49th is option D, which is some squares are circles is the correct answer. Some squares are circles. 50th question பார்க்கலாம். ஸோ இங்கேயும் அகெயின் நான் சொன்னேன்ல அந்த 3 questions இந்த மேத்தமேட்டிக்கல் ரீசனிங் பார்ட்டில் 3 questions வாஸ் ஆக்சுவலி ஆப்ஷன்ஸ் ராங்காக இருக்கிறது. ஓகேங்களா, அந்த 3 questions என்னன்னா 43rd question ஆப்ஷனில் இல்லை, ஆப்ஷன்ஸில் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் இல்லை. 43rd, நெக்ஸ்ட் 47th question இல்லை, and then finally 50th question. ஓகேங்களா, 48ம் not 48, yes 48 and 59th question was like a new question, new type of question. ஓகேங்களா, ஸோ இது மூணுமே வந்து it was like ஆப்ஷன்ஸ் நம்மள ஆன்சர் இல்லை. ஸோ இதுக்கு வந்து 50th questionக்கு என்ன ஆன்சர்னா it was 25. பட் இங்கே வந்து ஆப்ஷன்ஸில் 5 இருக்குது, 10 இருக்குது, 15 இருக்குது, 20 இருக்குது, 25 இல்லை. ஸோ அதனால் வாட் வி ஆர் டூயிங் இஸ் வி வில் பி ஹேவிங் மார்க்ஸ். அவங்க மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க தான் நினைக்கிறேன் மோஸ்ட்லி. ஓகேங்களா, ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 41 உதயகுமார், கொஸ்டின் நம்பர் 41 இஸ் ஆப்ஷன் ஏ. ஆப்ஷன் ஏ தான் வரும். அண்ட் இது வந்து நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு டீட்டெயில்ஸுமே கொடுக்காம இது கேட்டிருக்காங்கன்னு. பட் இந்த கொஸ்டின் ஆக்சுவலி கரெக்ட். இது வந்து நம்மளே கிரியேட் பண்ணக்கூடிய அசம்ஷன் தட் from ABC and the mari we are going. Passage 4 is here. Smrat 3. I think I'm pronouncing the name. I can't pronounce it. SMARTRVR. So I have the 4th passage. Ninga check panikalam. 4th passage is over here. 36th question option B, 37th B, 38th C, 39th B, 40 D. இப்போதைக்கு நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய ஆன்சர்ஸ். ஃபர்தரா நம்ம 36th கொஸ்டினுக்கு நிறைய பேர் வந்து இட் வுட் பி சோலா டைனர்சிட்டின்றீங்க. வில் சி தட். ஓகேங்களா, இப்போதைக்கு வி வில் ஃபிக்ஸ் வித் திஸ். ஓகே, ஐ திங்க் 4th பேசேஜ் நான் காமிச்சிட்டேன். ஸோ 50th கொஸ்டின் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் இல்லாதனால வி ஹாவ் டு கெட் மார்க்ஸ். நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா. நெக்ஸ்ட் 51st கொஸ்டின் பாருங்க. இட் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ, எல் தான் ஆன்சர். ஓகேங்களா,
நெக்ஸ்ட் 52nd கொஸ்டின் நம்மளுக்கு வந்து இங்கே வந்து ஆர்டரில் வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன வரும் அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 52nd இஸ் ஆப்ஷன் ஏ அகெயின் 124. கிளியர்? ஸோ செஷனுக்கு இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க எல்லாருமே செஷனை லைக் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் TANCET MBA எழுதுனாங்களோ அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இது வந்து 52nd. 53rd பாருங்க. 53rd இஸ் அகெயின் ஆப்ஷன் ஏ 120 ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர். கிளியரா? ஸோ 41ஸ்லேருந்து 53rd வரைக்கும் இந்த பர்டிகுலர் பேஜில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். எனி அதர் டவுட்ஸ் இதில் இருக்கா? பேசேஜ் 4 போட்டாச்சு, ஜஸ்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க. செக்ஷன் 3ல 41லேருந்து 53 முடிச்சாச்சு. லெட்ஸ் மூவ் அஹெட் வித் 54th கொஸ்டின். ஸோ 54th கொஸ்டின் இஸ் ஆப்ஷன் பி. 54th is option B, $30. Okay, $30. Okay, ma. Next, 55th question, option A, which is 36 pi square centimeter. So area கண்டுபிடி சொல்லியிருக்காங்க. Next 56th வந்து option B, days கண்டுபிடிச்சிருக்க சொல்லியிருக்காங்க. Option B, Friday is the correct answer. ஓகேங்களா? Next 57th question, option C, 1/3 is the correct. Yes, I think they will give. So நீங்க question attend பண்ணியிருந்தீங்கன்னா marks கிடைக்கும் mostly. Yes, they would give you marks, so no problem for that. So 57th முடிச்சாச்சு, option C. 58th question is option A, P. Clear? 59th கொஸ்டின் நம்மளுக்கு புதுசாக கேட்டிருக்கக்கூடிய கொஸ்டின். இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு கேட்காத ஒரு புது சிலபஸில் வந்து நம்மளுக்கு நியூவாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க போல. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் விச் இஸ் ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட். த ஸ்மாலர் வேல்யூ சப்ராக்டட் ஃப்ரம் த லார்ஜர் வேல்யூ. ஸோ இந்த வாட்டி நம்மளுக்கு வந்து பேட்டர்ன் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கொஸ்டினே வந்து ஒரே டாபிக்லேருந்து 2 கொஸ்டின்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது நம்மளுக்கு பேட்டர்ன். மேபி இது எதனாலன்றது நம்மளுக்கு தெரியல ரீசன், பட் இட் வாஸ் ஆக்சுவலி ஹவு த பேட்டர்ன் வாஸ். கிளியர்? Next 60th question, the last question, color question. Option D தான் correct, yellow. ஸோ நம்ம மேத்தமேட்டிக்கல் ரீசனிங்கில் 54th 60 வரைக்கும் முடிச்சாச்சு. ஸோ ஆல்ரெடி 41 53 வரைக்கும் பார்த்தோம் இந்த பேஜில் வந்து we have seen from 54 to 60 we have completed. Now section 4க்கு நம்ம மூவ் பண்ணிடலாம், which is the data sufficiency part. ஸோ உங்களுக்கு 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் data sufficiencyல. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் 1 and 2. ஸோ சப்போஸ் உங்களால் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் வச்சு உங்களால் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கும் போதுனா ஆப்ஷன் ஏ. If the question can be answered with statement 1 alone. இல்லை அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் 2 வச்சு மட்டும் ஆன்சர் பண்ண முடியும்னா ஆப்ஷன் பி. If the question can be answered with the help of statement 2 alone. சப்போஸ் உங்களால் இது ரெண்டுத்தையுமே தனித்தனியாக வச்சு ஆன்சர் பண்ண முடியல, ரெண்டுத்தையுமே கம்பைன் பண்ணி தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி. ஸ்டேட்மெண்ட் 1 and 2 ஆர் நீடட் டு ஆன்சர் தி கொஸ்டின். இதே நீங்கள் ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி கூட ஆன்சர் பண்ண முடியும்னா ஆப்ஷன் டி. cannot be answered even with the help of both the statements. ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய 4 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் 61st கொஸ்டின்லேருந்து 80th கொஸ்டின் வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் சி. ஸோ 61st கொஸ்டின் பாருங்க. கேன் Amy reach the airport on time? First statement, a flight departs at 8:30 a.m. Second, the distance from her house to the airport is 25 miles. ஸோ இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி, which is 2 ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு நம்மளால வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியல. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் 62nd கொஸ்டின், வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் x plus y the whole square? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் x is equals to 3, செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் x is equals to 3. ஸோ இதுக்கான கரெக்டான இது வந்து ஆப்ஷன் சி. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து 2 ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே தேவைப்படுது டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ஆன்சர். ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் 63rd கொஸ்டின், வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் x? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் 3x plus 2 is equals to 11. செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் x square is equals to 25. ஸோ அப்போ இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ. நம்மளால வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் இருந்தாலே நம்மளால கண்டுபிடிச்சிட முடியுது. ஓகேங்களா? ஸோ 61, 62, 63 முடிச்சாச்சு. 64th கொஸ்டின் பாருங்க. Who is the tallest among the 5 friends A, B, C, D and E? Option would be D. So statement 1 என்னன்னா A is taller than C and D. Statement 2, B is shorter than E. So இது ரெண்டுத்தையுமே வச்சு நம்மளால என்ன பண்ண முடியல, ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியல. ஓகே?
clear? Okay. So next 65th question பாப்போம். 65th is today a weekend day அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்துடலாம். எஸ்டர்டே வாஸ் அ வீக்கெண்ட் டே, டுமாரோ இஸ் அ வீக்கெண்ட் டே. இதுதான் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே வச்சு நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் தி கரெக்ட். ஸோ 64th வந்து சின்னு சொல்றீங்களா? ஸோ இந்த 5 பேர்ல யார் டாலஸ்ட்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஏ இஸ் டாலர் தென் சி அண்ட் டி. ஓகேவா? ஏ வந்து சியும் டியும் விட டாலராக இருக்காங்க. இது ஸ்டேட்மெண்ட் 1. ஸோ ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து பி அண்ட் இ பற்றி கிடைக்கல. ஸோ அப்போ ஏ ஆப்ஷன் ஏ வந்து கேன்சல் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் பி இஸ் ஷார்ட்டர் தென் இ. இயை விட பி வந்து ஷார்ட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பி வந்து இயை விட ஷார்ட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, பி இஸ் ஷார்ட்டர் தென் இ அப்படின்றாங்க. ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து இவங்க எல்லாத்துல வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஏ கூட வந்து சியும் டியும் வந்து கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க தட் ஏ இஸ் டாலர் தேன் சி அண்ட் டி அப்படின்ட்டாங்க. ஆனால் இங்கே நம்மளுக்கு பிக்கும் இக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பி வந்து இட் இஸ் ஷார்ட்டர் தேன் இ அப்படின்ட்டாங்க. ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேரை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து வித் ரிலேட்டட் டு ஏ வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கல. கரெக்டுங்களா? இப்போ ஏ தான் டாலரான்னு நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? நீங்கள் வந்து ஆப்ஷன் சி சொல்லியிருக்கீங்க, கரெக்டுங்களா? யார் சொன்னால் உதயகுமார். ஸோ நீங்கள் வந்து ஆப்ஷன் சி கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறீங்க. ஆனால் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் பியில் பார்த்தீங்க, சாரி நாட் ஆப்ஷன் பி, ஸ்டேட்மெண்ட் 2ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஎன்இயோட இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தான் இருக்குது. ஆனால் பிஎன்இ இன்ஃபர்மேஷன் வித் ரிலேட்டட் டு ஏ நம்மளுக்கு தேவைப்படும். அப்போ தான் நம்மளால வந்து ஏ டாலரான்றதே கெஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ ரெண்டு வச்சுமே நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாதனால ஆப்ஷன் டி தான் வரும் மோஸ்ட்லி. Next 65th வந்து it's option D again. Next 66th is the sum of two integers odd அப்படின்றது. Statement 1, the smaller integer is even. Statement 2, the larger integer is odd. So correct answer would be option C. So ரெண்டுமே தேவைப்படுது to answer. ஓகேங்களா? Okay, 26 we have. ஓகே, ஸோ 26 அக்ரிகல்ச்சரும் இருக்கு, அர்பனைசேஷனும் இருக்கா? ஓகே, we will see. அதுதான் நான் சொன்ன மாதிரி this is going to be a tentative paper. இந்த வாட்டி I don't think so கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ணவங்க எந்த மைண்ட் செட்டில் செட் பண்ணாங்கன்னு தெரியல. there is a lot of confusions, like இந்த கொஸ்டின் தப்பு, அந்த கொஸ்டின் தப்பு, ஆப்ஷனில் வந்து ஆன்சர்ஸ் இல்லை, அந்த மாதிரி வந்து there is a lot of confusion. எனக்கு தெரியல. அண்ட் லாட் ஆஃப் ரிப்பீட்டட் டாபிக்ஸ்ல இருந்தும் கேட்டிருக்காங்க புதுசாக. ஏன்னா எப்பவுமே வந்து இப்போ ஒரு கொஸ்டின் ஒரு டாபிக்ல இருந்து வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த கொஸ்டின் ரிப்பீட் ஆகாது. பட் இந்த வாட்டி என்ன ஆகுதுன்னா ரிப்பீட் ஆகுது. ஸோ தட் வாஸ் ஆக்சுவலி நியூ. அண்ட் ஃபியூ மோர் நம்பர் சிஸ்டம்ஸ்ல இருந்து தியரிட்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸும் இருந்தது. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி நியூ. அது மாதிரி லைக் டான்செட் இஸ் ஆல்வேஸ் லைக் நியூ. நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு ஒரு 3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது. அப்போ வந்து இட் வாஸ் லைக் கான்ஸ்டன்ட்லி இதுல இருந்து தான் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணிதான். பட் ஃப்ரம் 2024 onwards it was like completely they started off with new வேஸ்ல வந்து எப்படி கொஸ்டின் பேப்பரை செட் பண்ணலாம் அப்படின்றது they started. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால we should, நான் உங்களுக்கு வந்து சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்ல மாதிரி வாட் எவர் இஸ் த கொஸ்டின் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்லியிருக்கேன். நீங்க 35 days ஆஃப் கிராஷ் கோர்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அக்கௌண்ட்ஸ் வித் ஐஷ் யூடியூப் சேனல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ 66 கொஸ்டின் முடிச்சாச்சு. 67th பாருங்க. கேன் யூ டிட்டர்மைன் தி கலர் ஆஃப் தி பாக்ஸ்? ஸ்டேட்மெண்ட் 1, த பாக்ஸ் கண்டெய்ன்ஸ் எய்தர் ரெட் பால்ஸ் ஆர் ப்ளூ பால்ஸ். ஸ்டேட்மெண்ட் 2, த லேபிள் ஆன் த பாக்ஸ் இஸ் மிஸ்ஸிங். ஸோ இது வந்து ஆப்ஷன் டி. ரெண்டுத்தையும் வச்சு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியல. 68th question, is the circle larger than square? இந்த மாதிரி questions வந்து there was a lot of questions. PYQல எப்பவுமே கேட்கக்கூடிய ஒரு question தான் இது. ஓகேங்களா? இது வந்து PYQல நீங்க எப்பவுமே பார்க்கக்கூடிய ஒரு question தான் இது. The radius of the circle is equal to the side of the square. Statement 1. Statement 2, the area of the square is 64 square units. So நம்மளுக்கு வந்து statement 1 வச்சே நம்மளால கண்டுபிடிச்சறனால இதுக்கு வந்து option A is the correct answer.
Next, 69th question பாருங்க. What is the ratio of the boys to girls in a class? Statement 1, there are 20 boys. Statement 2, the total number of students is 40. So the correct answer would be option C. நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டுமே தேவைப்படுது to answer. Statement 1 தேவைப்படுது, statement 2 தேவைப்படுது. Clear? Next, 70th question. இந்த side பாருங்க. Can you determine the value of x? Statement 1, x is an odd prime number. Statement 2, x is the positive integer less than 10. So இதனுடைய correct answer option D. ரெண்டுத்தை வச்சும் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியல. Clear? Next, 71st question பாருங்க. What is the area of rectangle? Statement 1, the length is 8 meters. Statement 2, the width is twice the height. So இதுலயும் வந்து again நம்ம இது ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியல. Option D is the correct step. 72nd, what is the total profit earned? Statement 1, the selling price of the item A is $50 and the cost price is $40. Statement 2, the selling price of the item B is $80 and its cost price is $70. ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து இது ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே தேவைப்படுது டு ஆன்சர். ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஒன். 73rd question, is the average of three numbers x, y and z greater than 10? Statement 1, x is equals to 7. Statementல 1லயே பாருங்க இன்னும் உங்களுக்கு y and z க்கும் டீடைல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. y is equal to 12, z is equals to 6. Statement 2ல the range of the numbers is 5. ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் இருந்தாலே போதும், நம்மளால ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட முடியுது. ஸோ ஏன்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டுக்கு வேல்யூ கொடுத்ததுனால நம்மளால ஈஸியாக கண்டுபிடிச்ச முடியுது. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஃபார் 73rd question. 74th question பாருங்க. they are asking is it raining? ஸோ இது வந்து அகைன் நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து கொஸ்டின் பேப்பர்ல 74th கொஸ்டினோ 75th கொஸ்டினோ இட்ஸ் வாஸ் அ ப்ரெடிக்ஷன் பேஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ இதுவும் வந்து எப்படி இந்த மாதிரி வந்து டேட்டா சஃபிஷியன்சியில் கேட்டிருக்காங்கன்றது நோ ஐடியா. ரெண்டுமே வந்து இட் வாஸ் ஆக்சுவலி அ ப்ரெடிக்ஷன் பேஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ இது எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் ஐடியாவே இல்லை. ஸோ இது எப்படி டேட்டா சஃபிஷியன்சியில் வருது அப்படின்றதும் நம்மளுக்கு புரியலை. பட் வி ஹாவ் டு டூ இட். கரெக்டுங்களா? கொஸ்டின் நம்மளுக்கு இருக்குன்னா நம்ம இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்றதை மட்டும் தான் பார்க்கணும். ஸோ 74th கொஸ்டின், இஸ் இட் ட்ரைனிங் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது ரெண்டுத்துக்குமே அகைன் நான் சொன்ன மாதிரி இது ப்ரெடிக்ஷன் பேஸ்ட் கொஸ்டின். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்மளுக்கு வந்து டான்செட்டில் கேட்கறதுனால இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரிலீஸ் பண்ணும் போது மட்டும்தான் தெரியும். இப்போ நம்மளால எதையுமே டிசைட் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ 74th question பாருங்க. இஸ் இட் ரெய்னிங்? ஸ்டேட்மெண்ட் 1, the weather forecast predicts rain. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 2 வந்து people outside are carrying umbrella. ஸோ இது வந்து வெளியில அம்ப்ரெல்லா கேரி பண்றாங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. people outside are carrying. நெக்ஸ்ட் the weather forecast predicts rain. இஸ் இட் ரெய்னிங் ஆன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஆன்சர் பண்றது அப்படின்றது we don't have any idea ஆக்சுவலா பார்த்தோம்னா. ஸோ இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து ஐ டோன்ட் நோ ஹவு வி கேன் ஆன்சர் இட் ப்ராப்பர்லி அப்படின்னு. பிகாஸ் இது வந்து தே ஹாவ் டு லைக் கிவ் அஸ் ப்ராப்பர் கிளாரிஃபிகேஷன் எப்படி இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்க்கு வி ஹாவ் டு ரைட் அப்படின்றது. பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ ஐடியா. ஸோ உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்ன இதுல? ஸோ இதுல ஆக்சுவலி பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல வந்து நம்மளுக்கு லாஜிக்கலா வந்து ஒரு நம்மளால வந்து ஏதாவது கண்டுபிடிக்க முடியுதா? ஆனா இது வந்து ஒரு சினாரியோ பேஸ்ட் கொஸ்டினா இருந்தா நம்மளால வந்து இதை ஆன்சர் பண்ண முடியும். பட் இங்க வந்து நம்ம டேட்டா சஃபிஷியன்சில வி சி லாஜிக்கா நம்மளுக்கு இது வந்து வி கேன் ப்ரெடிக்டா அப்படின்றதான் நம்ம பாக்குறோம். ஸோ அதனால வந்து வி கேனாட் சே இட்.
ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து இது ரெண்டுத்துமே இப்போதைக்கு இந்த ரெண்டு கொஸ்டினுமே we will keep it for old for now we will keep it for old ஏன்னா for now I'm not sure about it. ஸோ இது ரெண்டுத்துக்குமே ஃபர்ஸ்ட் 74th கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் டி. ஸோ ரெண்டுத்தையும் வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்றதை நான் இப்போதைக்கு நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் பிகாஸ் we are not sure. So 75th question வந்து என்னன்னா can John solve the puzzle? Statement 1, John has solved similar puzzles before. Statement 2, the puzzle involves a complex pattern. So இது வந்து ஒரு scenario based question, ஒரு descriptive answer எழுத போறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி questions கேட்கலாம். பட் டேட்டா சஃபிஷியன்சில நம்ம எப்பவுமே லாஜிக்கை தான் எதிர்பார்ப்போம். ஸோ இது வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா we don't know for what reason அப்படின்றது. ஸோ இது completely it's again நியூவா இருந்தது. So we have to see about it. Okay, 75th option A ன்றீங்க. Okay 75th B. Okay, each one has their own answers. நான் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை. So we cannot say it right now. நான் சொன்ன மாதிரி இப்போதைக்கு இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் 74 and 75 is a prediction based question. இது ரெண்டுத்துமே நம்ம இப்போதைக்கு ஓல்டில் வைப்போம். Let's move ahead with the remaining data sufficiency question. 76th question. What is the percent increase in the price of the product? Statement 1 is the original price was $100. Statement 2, the new price is $125. So 76th question க்கு வந்து நமக்கு ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே தேவைப்படுது to answer. So option C is the correct answer. Clear? So we will see to that நம்மளுக்கு வந்து டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீ வரும்போது நம்மளுக்கு வந்து எப்படி மேட்ச் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம அப்போ டிசைட் பண்ணியிருப்போம். இப்போதைக்கு we will focus how we can answer these. ஓகேங்களா? $75 is A. Okay சரி. ஓகே நம்ம வந்து we will wait for those two answers because we can't say which one is right, which one is wrong right now. Next 77th question, what is the value of a 2-digit number அப்படின்றது. So statement 1, the 10 digit is 3. Sorry, the 10th digit is 3. Statement 2, the number is greater than 20 and less than 40 அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க. So 77th question is option D. நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு இருந்தாலும் we cannot answer. 78th question, will the train arrive on time? So statement 1, the train is currently running 30 minutes late. Statement 2, the train scheduled arrival time is 2:15 PM அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா it would be statement 1 வச்சு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ ஆப்ஷன் A. இதுவும் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பட் இட் வாஸ் மோஸ்ட்லி ஆன் தி நம்மளுக்கு டைமை கண்டுபிடிக்கிறதோட அது வந்து இட் வாஸ் லைக் சினாரியோ பேஸ்ட் கொஸ்டின் தான் மோஸ்ட்லி. ஓகே நெக்ஸ்ட் எஸ் உதயகுமார், ஐ ஹவ் ஆல்சோ கிவன் ஆப்ஷன் ஏ தான். ஓகேங்களா? 78க்கு ஏ தான் கொடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட் 79th கொஸ்டின் பாருங்க, வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ்? இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடா இருந்தது நம்மளுக்கு டேட்டா சஃபிஷியன்சில நம்ம ஸ்டார்டிங் பார்க்கும் போதும் இருந்தது. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 x plus y is equals to 10. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் 2 y is equals to 3x. இதுதான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு 79th கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுமே தேவைப்படுது டு ஃபைண்ட் அவுட் தி எக்ஸ் உடைய வேல்யூ. ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட், can you determine the area of triangle? Statement 1, the base and height of the triangle are equal. Statement 2, the perimeter of the triangle is 24 units. So இதுக்கு வந்து இது ரெண்டு இருந்தாலும் ஆப்ஷன் statement 1 and 2 ரெண்டு இருந்தாலுமே we cannot find the answer. So the answer would be option D. Okay. ஸோ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா டேட்டா சஃபிஷியன்சியில் இந்த பேஜில் 61லேருந்து 63 பார்த்தோம். இந்த பேஜில் 64லேருந்து 75 வரைக்கும் பார்த்தோம். அண்ட் இந்த பேஜில் 76லேருந்து 80 வரைக்கும் பார்த்தோம். ஸோ 61 to 80 data sufficiency is done. Now we are moving ahead with the last section, section 5, which is the verbal ability. ஸோ verbal ability நம்ம இப்போ பார்ப்போம். ஸோ verbal ability பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், in the novel Mystic Echoes, the protagonist embarks on a journey to disappear an ancient
So the correct answer would be option C, manuscript. So இப்போதைக்கு நம்ம ஆன்சர்ஸ் இதெல்லாம் வச்சிருக்கோம். We will see futureல நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுதான்றதை பார்ப்போம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் 82nd கொஸ்டின்ஸ்க்கு போயிடும். Which is the flamboyant peacock with its vibrant plank blank the attention of all who visits the aviary. So இதுக்கான correct answer வந்து option A, attracts. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் 83rd கொஸ்டின். இது ஆக்சுவலி நம்ம மாக் டெஸ்ட்ல கேட்டிருந்தோம்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் செஷன்ல சொல்லியிருந்தேன். அண்ட் இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து லாஸ்டிங் சொன்னேன். பட் நம்மளுக்கு வந்து லாஸ்டிங் வந்து இட் வுட் பி அ செகண்டரி ஆப்ஷன் இன் தி சினானிம்ஸ். ஸோ அதோட ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு வந்து பெஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னா டிரான்சிடென்ட் தான். இது ஆக்சுவலி போன வாட்டி சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ லாஸ்டிங்கும் வரும், பட் லாஸ்டிங்கோட உங்களுக்கு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்கிறது வந்து டிரான்சியன்ட். ஓகேங்களா? ஸோ லாஸ்டிங் வந்து ஒரு செகண்ட் ஆப்ஷனாக நம்ம வச்சுக்கலாம் சினானிம்ஸ்ல. சப்போஸ் உங்களுக்கு இது இல்ல, டிரான்சியன்ட் இல்லைன்னா நம்ம அதை எழுதலாம். பட் அது இருக்கிறதுனால we can go for that. பெஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் நம்ம இங்க டிரான்செட்ல நம்ம we should choose. Next 84th question. Could you please blank the window? It's quite stuffy here. So இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் option D, open. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் 85th question. The economist blank analysis of the market trends provided valuable insights for investors. So it is the correct answer is option D, meticulous. ஓகேங்களா? So verbal 81st questionல இருந்து 85th வரைக்கும் we have completed now. Next questions பார்ப்போம். ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் டென்டேட்டிவ் ஆன்சர்ஸ் தான். ஸோ நீங்கள் இப்போதைக்கு சின்ஸ் நீங்கள் எல்லாருமே கேட்டிருந்ததுனால ஐ ஜஸ்ட் கிளாரிஃபைங் யூ. ஸோ அதர்வைஸ் டோன்ட் பேனிக். இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் பி காம். ஸோ அஃபீஷியல் ஆன்சர் கீ வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரிசல்ட்ஸ் எப்போ வருதோ அப்போ தான் அஃபீஷியல் ஆன்சர் கீ வரும். அதுக்கு முன்னாடி தே மைட் ஈவன் புட் அ டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீ. லைக் உங்களுக்கு வந்து டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீ வந்து இன்னும் ஒரு ஃபியூ வீக்ஸில் வந்துடும். ஸோ அது வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து அவங்க தப்பாக ஆன்சர் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம மெயில் பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த கொஸ்டின் தப்பாக இருக்குது நீங்கள் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆன்சர் அப்படின்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு நம்ம மெயில் பண்ணுவோம். ஸோ அவங்க அதுக்கப்புறமா சேஞ்ச் பண்ணி இருந்தாங்க அப்படின்னா சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்மளுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் கீ அதாவது ரிசல்ட்டோட நம்மளுக்கு அதையும் லான்ச் பண்ணிடுவாங்க, ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸையும் முடிச்சுடலாம். So 86th question பாருங்க. The thrill seeker proved the treacherous rapid during their blank advance down the river. Option B, daring. Next 87. The Phantom Enigma is a gripping mystery novel that keeps readers blank till the very end. Option B, intrigued. Next 88th. Identify the correct antonyms. So நம்மளுக்கு இங்க antonyms for benevolent அதாவது ஆப்போசிட்ஸ் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க. ஆண்டோனம்ஸ்னா என்னது? ஆப்போசிட். அப்போ பெஸ்டான ஆப்போசிட் எது இதில் அப்படின்றத நம்ம சூஸ் பண்ணணும். இட் வுட் பி மெலிவுலண்ட். ஓகேங்களா? பெனோவலண்ட், மெனிவுலண்ட், ஆப்போசிட்.
Next, 89th question. The recipe calls for a dash of exotic spices to blank the flavor of the dish. The recipe calls for a dash of exotic spices to blank the flavor of the dishes. 89th question would be to enhance தான் வரும். Next, 90th question பாருங்க. The art exhibit showcased a diverse blank of sculptures, painting and installations. அப்போ இதுக்கான correct answer என்ன? Assortment. Next, 91st question. If the professor blank the deadline, we would have submitted our research paper on time. So correct answer option D, hadn't extended. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் 92nd ஸ்பாட் தி எரர். ஸ்பாட் தி எரர் கொஸ்டின்ஸ் எப்போவுமே நம்மளுக்கு நிறைய கேட்பாங்க, பட் இந்த வாட்டி வந்து இட் வாஸ் லிமிட்டட். ஓகேங்களா. ஸோ ஜெசிகா வாஸ் டிரைவிங் டு ஒர்க் வென் ஹர் கால் broke down. ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் வரும், டு ஒர்க் அப்படின்றது வராது. ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் 93rd question. Can you blank a secret? I'm sorry, I can't keep secrets. So the correct answer would be A, trust me with. 94th question, the blank aroma of freshly baked bread wafted through the bakery. 94th question பாருங்க. Tantalizing. Next, 95th question, the expedition was deemed a blank failure due to the unforeseen weather condition. Colossal. ஓகேங்களா. ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இந்த பர்டிகுலர் இதில்? ஸோ இதில் வந்து நம்ம வேர்பிளில் வந்து இந்த பார்ட்டில் 86th கொஸ்டின்லேருந்து வி saw till 90th கொஸ்டின் செக் பண்ண சொல்கிறீங்களா? ஓகே, வெயிட் அ செகண்ட். 90th இஸ் ஆப்ஷன் சின்னு சொல்றீங்க. ஓகே, ஆப்ஷன் சின்றீங்க, which is collection. So I think collection would be a more normal word. Assortment அப்படின்னா it's like a different ways they can be having. So let's see, இந்த மாதிரி தான் நமக்கு வந்து ஒரு we would have a confusion, like நீங்க ஒரு ஆன்சர் சொல்லலாம், நம்ம ஒரு ஆன்சர் சொல்லலாம். ஸோ நம்மளால வந்து we cannot come into a decision right now. Clear? So please do wait until we are having the complete analysis part. ஓகேவா. ஸோ இப்போ ரிமைனிங் இன்னும் லாஸ்ட் ஒரு பார்ட் மட்டும் இருக்கு, அதை வந்து we will complete it. Okay, 90th நான் சொன்ன மாதிரி I will just check that once again as you all telling. The art exhibit showcased a diverse collection ன்னு சொல்றீங்களா? Diverse assortment of sculptures, painting and installation. So I think we need to wait, I guess. Most probably நம்மளால வந்து இப்போதைக்கு கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியல. So let's just wait and we will see. ஓகேங்களா. So just a second, I will check. So we were looking at this, correctங்களா? 90th question. Option D. So it is like நம்மளுக்கு வந்து
1 second. Just to wait a second. Okay. So in question number 90, it is collection. ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் வந்து அசார்ட்மெண்ட்ஸ் வராதுன்னு சொல்கிறீங்க கரெக்டுங்களா? லெட் மீ ஜஸ்ட். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இட் கேன் பி கலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்றீங்க. ஸோ இட் வுட் பி, இஃப் நாட் அசார்ட்மெண்ட் கிடையாதுன்னா இட் வுட் பி கலெக்ஷன்ஸ் தான் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? Collections would be the best because when we say assortment, it would be like or food items அந்த மாதிரினா நம்ம assortments use பண்ணலாம். Since it's like dealing with collection, like painting installation, then it would be collections would be more apt for it. Clear? So collections is the correct mostly. Okay? Okay, so 90th question, it most probably would be collection. Okay, so there is no grammatical error. So Jessica was driving to work when a car broke down. So but இங்க வந்து நமக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா the options that they have given was நம்மளுக்கு வந்து no error அப்படின்னு சொல்லிட்டு there was no option இல்ல, no error. ஓகேங்களா? ஸோ நோ எரர்னு there were no option. ஸோ ஆப்ஷன் இல்லாதனால then we have to choose. ஸோ அப்படி இல்லை, சப்போஸ் if they declare this as a question அப்படின்னா they have to give marks. இல்லை அப்படின்னா if they had option அப்படின்னா then no to work would be like so to work would be like could be chosen. So illana they could give you marks for this. Okay va? 92 is D. Okay, 92 is D. Okay, 92 question has no error in it. Other than I have just mentioned it. So since it is okay la, so 51st question kekringla. Just a second. 51st question is option C kadayadu, it's option A, L. ஸோ இங்கே வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, இஃப் த லெட்டர் இன் தி வேர்ட் டெலிஃபோன் ஆர் ரீஅரேஞ்ச்ட் ஆல்ஃபபெட்டிக்லினா என்னன்னா நம்மளுக்கு ABCD அந்த ஆர்டரில் இஃப் தே ஆர் அரேஞ்ச்ட் அப்படின்னா விச் லெட்டர் வில் பி இன் தி மிடில் என்னவா இருக்கும் அப்படின்றது தே ஹவ் ஆஸ்ட். ஸோ அப்போ நீங்கள் இதை வந்து இந்த TELEPHONE அதை ஆல்ஃபபெட்டிக்லி எழுதும் போது மிடில் வரக்கூடிய வேர்டு வந்து எல் தான். ஓகேங்களா? ஸோ யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு செக் தட். எப்படி வந்ததுன்னு கேட்குறீங்களா? ஸோ 51st கொஸ்டின் தானே கேட்குறீங்க. இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுங்களா? நான் எப்படி கொஸ்டினை வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அப்படின்றது. நீங்கள் ஆல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டரில் அதை நீங்கள் எழுதுவீங்க, அவ்வளோதான் மோஸ்ட்லி. அதில் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வரக்கூடிய மிடில். ஸோ லெட் மீ ஜஸ்ட் டெல் யூ ஹவு யூ கேன் ரைட் இட். ஸோ இது வந்து டெலிஃபோன் அப்படின்னு இருக்கு. இப்போ நீங்கள் இதை வந்து ஆல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டரில் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா
you can write it as, so first இதில் வந்து E இருக்கு. ஸோ அப்போ நம்ம E எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கலாம். ஓகேங்களா? E எல்லாத்தையுமே ஃபர்ஸ்ட் எழுதுங்க. அதுக்கப்புறமா we can write H. ஸோ இங்கே ஈலாம் கேன்சல் பண்ணிடுங்க. ஈக்கு அப்புறமா வரக்கூடியது வந்து H. ஸோ Hயும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க. ஸோ H எழுதிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து we can write L. ஓகேங்களா? ஸோ L இங்கே இருக்கு, இதை கேன்சல் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் we can write is N. அதையும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் O. ஓவையும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் P. Pயும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபைனலாக இட் would be your T. ஸோ இப்போ இங்கே இதில் மிடில் டேர்ம் நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ஸோ இப்போ வந்து இங்கே 1 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 அப்படின்னா ஃபைனலாக மிடில் டேர்ம் வந்து இதுதான். இப்போ எல் தான் கரெக்ட். ஓகேங்களா? ஸோ ஐ ஹோப் இது உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நவ் ஃபைனலாக நம்ம வந்து லாஸ்ட் 5 questions 96th question வந்து we will just check that alone. அஃபீஃபா மரியன், ஐ ஹோப் உங்களுக்கு அது கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் உங்களுக்கு சாட் பாக்ஸில் வந்து பிரதீஷும் எழுதியிருக்காரு. ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இஃப் யூ வாண்டட் ஃப்ரம் தட். கிளியர்? ஹோப் ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கா? ஓகே. ஸோ ஸோ இப்போ இந்த லாஸ்ட் 5 questions பார்த்துருவோம் நம்ம. So let's look at the 96th question. The detective deduced the identity of the thief based on the series of blank clues. So the answer would be option B, cryptic. Kingla. Next 97. Please blank a pen and paper for the meeting. Edu correct arko? Option D. Option D, bring. Next 98th question. The artist's mural painted on the side of the building has become a neighborhood. So attraction. Option C தான் correct. Next 99th question பாருங்க. I had to blank my plans due to unforeseen circumstance. So இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி, போஸ்ட்போன். ஓகேங்களா? So, idhula correctana answer 100th question, last question. The novel intricate plot kept readers engaged, blank them on a roller coaster of emotions. So, it would be like option B, taking. Okay, so I hope all got a clarity. So, my answer key paathachu. So this would not be a official answer key. So number one, we have to wait for the official answer key. Okay, Pratish, you chose B for 82. Okay, fine. Yes, RK. So it's like
even AI will have different opinions. அது அவங்களுக்கு எது கரெக்ட்னு தோணுதோ they would answer. ஸோ அதுதான். ஸோ இங்கே வந்து TANCET எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து எது வந்து would be a best option அப்படின்றது தான் நம்ம பார்ப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ each one would have like இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சராக இருக்கும் அப்படின்னு. பட் அந்த பர்டிகுலர் அந்த 4 ஆப்ஷன்ஸ், இப்போ நீங்கள் இந்த கொஸ்டின் எடுத்துக்கிறீங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன், இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த 4 ஆப்ஷன்ஸில் இந்த கொஸ்டினுக்கு எது பெஸ்ட்டான ஆப்ஷனாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் வந்து இட்ஸ் லைக் the most important thing you have to know about. ஓகேங்களா? ஸோ த பெஸ்ட் ஆன ஆப்ஷன் எது அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு இதில் வந்து எல்லா ஆன்சர் கூட கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும். பட் வாட் வுட் பி த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்றது தான். ஸோ தீபக் நான் சொன்ன மாதிரி கட் ஆஃப் வந்து நம்மளால இப்போ சொல்ல முடியாது. கட் ஆஃப் வந்து எப்போ நம்மளுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் அப்ளை பண்ணிட்டு எல்லா பேமெண்ட் ப்ராசஸ்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் நம்மளுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யாரெல்லாம் கவுன்சிலிங்க்கு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை வச்சு தான் கட் ஆஃபே வரும். இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அவங்கள லைக் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 60% to 70% ஸ்டூடெண்ட் தான் வந்து லைக் வந்து கவுன்சிலிங்கே அப்ளை பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் கட் ஆஃப் வரும்ன்றதுனால நம்மளால இப்போ ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மோஸ்ட்லி நோ எஸ்ஆர்கே நம்மளுக்கு வந்து 2 கொஸ்டின்ஸ் எப்பவுமே வந்து கரெக்ட் மாதிரி கொடுக்க மாட்டாங்க. தே வில் சூஸ் எனி ஒன் பிகாஸ் இந்த TANCET எக்ஸாமோடைய கிரைட்டீரியாவே சூஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஃப்ரம் தி 4 ஆப்ஷன்ஸ். அந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டினுக்கு எது வந்து பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும் அதை தான் தே வில் ஃபோக்கஸ்ன்ற தவிர தே வுட் நாட் கோ ஃபார் 2 ஆப்ஷன்ஸ் மோஸ்ட்லி. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால வி கேன் ஸ்டிக் வித் திஸ். ஸோ லெட் மீ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்பெக்டட் ஸ்கோர் ரா ஸ்கோர் நான் வேணா உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். எக்ஸ்பெக்டட் ரா ஸ்கோர் வந்து சின்ஸ் இட் வாஸ் லைக் ஃபுல்லி நிறைய பேர்கிட்ட நான் கேட்கும் போது இட் வாஸ் லைக் ஈஸி அண்ட் மெனி டோல் தட் தே ரோட் 90க்கு மேலலாம் எழுதியிருக்காங்க, 75க்கு மேலே. ஸோ வி கேன் கீப் த ரா ஸ்கோர் டு 75 to 80 இஃப் தே ஃபீல் இட் இஸ் ஈஸின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஐ திங்க் இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும். இஃப் தே ஃபீல் ஒரு மாடரேட் ரேஞ்சில் இஃப் தே வுட் ஹவ் ரிட்டன் இட், ஸோ வி கேன் கீப் ஒரு நல்ல இது வந்து இட் இஸ் லைக் 65ல இருந்து 74 வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க. இது வந்து ஜஸ்ட் அ ப்ரெடிக்ஷன் ஐம் டூயிங் பிகாஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் ரொம்ப ஈஸின்னு சொன்னதுனால வி வாட் டெல்லிங் லைக் திஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ஐ ஹோப் இன்னைக்கு செஷனில் நம்ம பார்த்த பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸில் பார்த்தோம். இது ஃபுல்லாக ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்லேருந்து 20th கொஸ்டின் பார்த்தோம், ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன். நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் 2 பேசேஜ் 1 ஆன்சர்ஸ் பார்த்தோம், 21st 25th. செகண்ட் செக்ஷன்லேயே பேசேஜ் 2 26th 30th கொஸ்டின் வரைக்கும் பார்த்தோம். தேர்ட் பேசேஜ் 31st 35th. ஃபோர்த் பேசேஜ் ஸோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள், ஃபோர்த் பேசேஜ் 36th 40th கொஸ்டின் வரைக்கும் ஆன்சர்ஸ் பார்த்தோம். அண்ட் தென் செக்ஷன் 3 மேத்தமேட்டிக்கல் ரீசனிங்கில் 41st கொஸ்டின்ல இருந்து இந்த பேஜ் ஃபுல்லாக பார்த்தோம், 53 வரைக்கும் இருக்கா. ஸோ இந்த பேஜில் வந்து நம்மளுக்கு 60 வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். ஸோ 41 to 60 questions in mathematical reasoning which has your logical as well as your quantitative aptitude. Section 4ல data sufficiency அதில் 61st question வந்து இங்கே 63 வரைக்கும் இருக்குது. ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸ் இங்கே பாருங்கள் 64 75 வரைக்கும் இருக்குது. அண்ட் இங்கே பாருங்கள் மிச்ச ரிமைனிங் கொஸ்டின் 76 80 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஸோ வி saw from 61st 80 வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. செக்ஷன் 5 verbal abilityயில் 81st கொஸ்டின்லேருந்து நம்ம பார்த்தோம். இங்கே வந்து 85 வரைக்கும் இருக்குது. இதில் 86 95 இருக்குது. அண்ட் நீங்கள் ஃபைனலாக 96 100. ஸோ verbal ability 89 ஸ்டார்ட் ஆகி it goes till 100, 20 questions. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஆப்ஷன்ஸ் பேசேஜில் கொடுக்காதது நம்ம அதுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து TANCET அண்ணா யூனிவர்சிட்டியே பார்த்துப்பாங்க. ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு அது வந்து ஆப்ஷன்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு பேசேஜில் இல்லாதது ஒன்று கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி வந்து we can have the options எது கரெக்டாக அவங்க சூஸ் பண்ணுறாங்கன்றதெல்லாம் நம்ம இதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால பார்க்க முடியும் SRK. ஸோ நம்ம இப்போதைக்கு we cannot tell those things. தீபக் நம்மளுக்கு வந்து இப்போதைக்கு we cannot say whether this is a good mark or it is a bad mark. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இப்போதைக்கு we will fix on நம்மளுக்கு tentative answer key வருது பார்த்தீங்களா, அப்போ நீங்கள் வந்து
யூ கவுண்ட் அகெயின். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து வி ஜஸ்ட் வாண்ட் டு, ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க என்னென்ன ஆன்சர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றது. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷோ யூ ஆல், அதனால ஐ ஹவ் ஷோட் யூ ஆல். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து யூ ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ் அண்ட் நீங்கள் வந்து டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீ வரும்போது உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு ஃபியூ வீக்ஸில் டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீ வந்துடும். அப்போ நீங்கள் ரீகவுண்ட் பண்ணி திருப்பியும் வந்து யூ கேன் ஜஸ்ட் ஹேவ் இட். ஓகேங்களா? ரா ஸ்கோர் இஸ் அவுட் ஆஃப் 100 நீங்கள் எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ தட் இஸ் ரா ஸ்கோர். இது யார் கேட்டிருக்கிறது? தருண்குமார். ரா ஸ்கோர்னா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் நீங்கள் அவுட் ஆஃப் 100 எழுதுறீங்க பார்த்தீங்களா? ஸோ ரா ஸ்கோர் வுட் பி அவுட் ஆஃப் 100 ஹவு மச் யூ கெட். ஸோ இந்த அவுட் ஆஃப் 100 அப்படின்றது அவுட் ஆஃப் 100 ஹவு மச் யூ கெட். ஸோ நீங்கள் வாங்கக்கூடிய மார்க்ஸ் வந்து இட் வில் இன்க்ளூட் ஆல் யோர் நெகட்டிவ் மார்க்கிங்ஸ் அண்ட் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் எடுத்தீங்களோ அது எல்லாத்தையுமே போயிட்டு வரக்கூடிய மார்க்ஸ் அவுட் ஆஃப் 100 தான் நம்ம ரா ஸ்கோர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? கிளியர்? எஸ் 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 பிரதீஷ், யூ ஆர் ரைட். தட் இஸ் ரா ஸ்கோர். டோட்டல் கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ், நீங்கள் எவ்வளோ கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் எழுதுறீங்களோ, ஒரு கரெக்ட் ஆன்சர் எழுதிங்கன்னா +1 மார்க் கிடைக்கும். சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் தப்பாக எழுதும் போது -0.25 1/. So 1/4 marks would be reduced. That is 0.25. Clear? So hope இன்னைக்கு செஷன்ல I hope it was helpful for you. இப்போதைக்கு நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் காமா இருங்க. Don't panic yourself. நம்மளுக்கு இவ்வளோ மார்க்ஸ் வருமா அவ்வளோ மார்க்ஸ், டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீ வரட்டும். அதை வச்சு we will get an idea. இப்படி தான் அவங்க வந்து ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ தட் டைம் we will see. For now we will just make sure that we will ரிலாக்ஸ் ஆர் செல்ஃப். எந்தெந்த காலேஜஸ்லாம் நீங்கள் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்றதை பிளான் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரியணும் எந்தெந்த காலேஜஸ்க்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றது. இப்போதைக்கு நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகி எந்தெந்த காலேஜஸ் உங்களோட எய்மில் இருக்குது அப்படின்றத ஜஸ்ட் கீப் ஆன் செக்கிங். ஸோ அதை மட்டும் விட்டுறாதீங்க. ஏன்னா நம்மளால் கடைசி நிமிஷத்தில் எந்த காலேஜ் அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளால செலக்ட் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ கிரிதரன் 75 மார்க்ஸ் அப்படின்றது இங்கே நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு யார் ஃபர்ஸ்ட் மார்க்ஸ் எடுக்கிறாங்களோ அந்த ரா ஸ்கோர் எவ்வளோவா இருக்குன்றது நம்மளால இப்போ ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. அதை தான் நம்ம வந்து 99 அந்த மாதிரி பர்சன்டைல் வரும். ஸோ நம்மளால இங்கே ஜஸ்ட் ப்ரெடிக்ஷன் தான் நம்ம பண்ணுறோம், தெரியாதனால நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ மார்க்ஸ்ன்றது தெரியாது. எஸ், ஸோ வி கேன் சே இட். ஓகேங்களா? 75 to 80 ரேஞ்ச் வந்து இட் வுட் பி தேர். இல்லை அப்படின்னா இட் வுட் பி ஃப்ரம் 65 70 வுட் பி லைக் தேர். ஸோ இட் இஸ் லைக் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 65 அண்ட் அபவ் தான். நம்மளுக்கு 60 கீழே சான்சஸ் இல்லை. பிகாஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியுது இட் வாஸ் லைக் மோர் ஈஸியர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஸோ வி ஹாவ் டு நம்மளுக்கு அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய எக்ஸாம்ஸ்லாம் வி ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் மோர். even though நம்மளுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியாக இருந்தாலும் we have to focus on the concentration of ப்ரிப்பரேஷனில் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கணும். கிளியர்? ஸோ ஹோப் இன்னைக்கு செஷன் வாஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ பீப்புள். ஸோ தேங்க்யூ யாரெல்லாம் இன்னைக்கு செஷன் ஜாயின் பண்ணிங்களோ தேங்க்யூ ஸோ மச். நம்மளுக்கு இதுக்கப்புறமா வந்து we will be seeing in the tentative answer key வரும்போது I will check you all. So hope everyone had an idea. So thank you for watching today's session. We'll see you in my next live session. Thank you for watching AccountsWithAish YouTube channel. இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மேக் ஷூர் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் யாரெல்லாம் TANCET MBA எழுதியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் அவங்களுக்கும் தெரியும் how they can actually get scores, எவ்வளோ scores அப்படின்ட்டு. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். We'll see you in my next live session. Thank you.